The time we came to MBALE, I knew that this is going to be a very good weekend out. From the time you enter at the roundabout, you're looking at the backdrop of the mountain, and then the launch of the KCB National Rally Championship 2026. This was our first event, but I think it has set the pace for the championship. It's an 8-round championship, and yet the MPU Motorsport Club has set the bar quite high at the level of organization. And of course, this is evidenced. The NRS1 has brought out the very discussions we have been talking about, the economic impact of motorsport. Yesterday, if I could give an example, very early in the morning, I went to the bank. You know, these upcountry cities have what they call bank lanes. I went to the bank to withdraw money to assist the event. And the most amazing thing for me happened. Each bank was empty. There was no money at the ATMs at 6:30 on Friday morning. This does not happen anywhere. Not every event can do this. More so, not every sport can drain a place of their banks all the money. So for me, that was the first impact that showed me that this is going to be a very good event. I am glad that there's been so many people. The local people here have supported the event, from Mbale City to the district to Bukedia, Budaka. The crowds have been very good. And I want to thank God because He has given us a world of everything. We have had the rains, we have had the sunshine, we have had fast stages, and the enjoyments have been very good. The nightlife has been impacted, the day life has been impacted, the Musubuzi Owawansi has made some money, and this is what we are talking about. This is what motorsport is all about, and I am glad that we have come to Mbale, and I know that the next city we are raiding, which is going to be Mbarara. Mbarara is used to motorsport. When we take the Africa Rally Championship to Mbarara, it's just going to be a build-up from this one to the next one to the next one. Bulungi twakoze training bulungi alese navigator mupya ubamba navigator abatana abasoka navigator abatana abasoka bali best. Tulina okuba tubafatitize zibabeezaawo sobola okuvuga nabo sobola otambula nabo. Muzambala abantu balungi position zifuna bulungi aji azisoma bulungi akumira bulungi ku kkubo yekisobozeza okuba twakubyeko ne ku Bukere olunaku lwokutaano section yabadde yakusatu twakubye Obukere naye akalabi katulemeredde naye buno obulala twabukubye ne tubuwoza. Tukomyewo ku leero olwa Saturday ne tugezaako okulwanagana nabo ne tabo ne yagala otusalako naye tabo etumazizaako ne tumalako. Tugenda kanika Mbalala tugenda kuba bazibu. Kakasa sizoni eno njagala kulinnyako ku top 5. Nanzikwena nasi. Abagize kye mbakubiriza nti emmotoka gye nnyongeddeko kati enzibu egenda kuba si eri gye twatandika nayo kati twatopinze. Tukoze ne basponsa abapya be twafunye Jamiruka Weesa twongeddemu ssente nnyingi Aji Masco Nuba Kakindo Coffee Factory naye tumwebaza. Sekyondo Mande bayunga Coffee Traders naye tumwebaza tuteekamu ssente. Bannange sizoni eno mbasuubiza tugenda leeta engule mu bifo ebisooka naye abasuubira omuliro gugenda kuba mukambwe ate bave mu kuba abagize baffe. Good evening and welcome aboard to the Podium show every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review and event of motorsport, local scene, African scene, as well as on the international scene on this 30th day of March 2023.
6 only hoping to chimu kyabatambulidde bulungi from the last time we did run this show as usual tugamba bakoze ne mufuna ebirungi twebaze Katonda yatumusaba tusako n'ebingi ebirala kuba byote bigwa then abakyafunyemu obuzibuzibu better si tumusabe atemere kumpenda tusomoko obuzibu obwo tulivinga obulamu buli better the podium on Fufa TV ne ku 102.1 Fafama every single Monday tuba tuzena bene bintu of motorsport ona osinzira okubanga oli wenyo kubanga ola program eno of course so kubanga ola ba share no as well as other subsequent programs ezibera ku Fufa TV ne ezibera ku 102.1 Fafama mukosa the family app just so kubanga downloadinga mu App Store yo ba mu Play Store yo you will definitely be able to watch Fufa TV oba no kuliza 102.1 Fafama ona osinzira okuba across the entire world 24 hours a day 7 days a week. Kale nze kesho manjiza program eno and we have a lot regarding the world of motorsport is concerned together ku reviewing the National Rally Championship round 1 yabade over the weekend wali MBALE of course yatachinze different districts but yabade MBALE city yabade ba hosts so tulaba twayisamu event yasobe kwange eberawo yawangudwa crew ya Musansu Bugane Hassan Alwi mukakere ngalu nakataza wabagambe nti ina stage yakubyemo obukere ne akalu ne kamulemerera somayi bachi kyaganye next time better Aruna kataza kunze omboza driver wa weekend yagamba yabade Aruna kataza so producer ino kubanga I got into my mind agamba okay aizo kwa driver wa kesho wa weekend so that and more in this program then Nairon Samba ni nane Shadrack Kizito to digest today's program and of course nebi dala bedna what did you miss what else made the event aside from the actual competition benano ja kubango bifuna no fativi no kwa 2.1 Fafama so abantu wezo bakawa SMS oba WhatsApp 0703 810371 will definitely respond to your question or comment accordingly makanika kulika yo nakulabe MBALE so uze kutana batuliza atulaba nako Fufa TV na abatuliza ku 102.1 Fufa FM sanyu jerere tufisa wakade ntujana tubereko ku muzanyo gutisingo kwagalanga fogo mutokaze mpaka soko kuri sayidada about indize gendo ne mugenda paka MBALE solo kubaawo National Rally Championship egurwawo eyo mwaka 2026 mwena tubebaza siteba kitono kutamba notuuke yo naye mwasobodde okikola era mukama mulungi mwena basobodde okudda nga temufunye kazibu nyongera okwebaza management ya Fufa Media Services otuwa kakisa kano kubeerako ku mpewo zaayo nga twogera ku muzannyo ogweffe tusinga okwagalwa ngaffe gwomutokaze mpaka tusiimira ddala bulungi nnyo era sijja kulekeraawo ku yozayoza abafunye essanyu mu wiki gyetukubye amabega naye ate era nenakwaliramu naamwe abafunye obuzibu mu wiki gyetukubye amabega MBALE yabadde fire era webanga in a way nti we anticipated MBALE would be this hot ate ndoza kyongeddemu bwongezi maanyi nti wetutakugenda okukiriramu NRC2 mosontegera kuba ne part of Africa Uganda Rally African Rally Championship event aye tuyinza okufuna ebisinga awo so ne Uganda yaffe motorsport ne mu Africa yonna awo tutuse nti tugenda tusukuluma ku balala. I happen to have watched the event from Thursday, from Friday and Saturday, and we were ku stage no ga okay kola we call taken long without being Gatolika swa kaoma kanyuma nyo mwaso mo because wale we singing bagamba people have different but they are one of the things that make you okay, you've been missing a certain point, but the approach of competitors in certain places, into what jump, then how does that crew approach that jump? There's a corner, there's what hairpin again. So you're like, okay, if you're in that car, what would you have done? There's something I think that you opposite. Stage ya Saturday, Friday. Esooka eyange Saturday yeah Saturday esookera anti zonna esooka zibazange I met you awali happy watina nenge yakoze ndoza badoni mbabaziba waswa banya ababadde at that point bebayinza okufeelinga how we felt
after whatever chiyakola amaze okukola chiyakola ate nga yazze mukyamu mufu but the way he took that hairpin yavudde control yange nga but he got out of that stage yatufulumye of course eriyo okubiri but out of that in that place you ought to have been there okunyonyola kikyabadde kati nira kinyonyola but if you mugeze ko kitegeera naye musafuna buwomi bwennafu shadwa kubuza kwa twana bwekituuka ku motorsport akamwenyumwenyo tekasobola kuva ku matama naye nga okutawukanako ne munnange nange ntwala omukisa guno okuliisaayo abo bonna abatambula ne bateekamu obudde ne bagenda embaale okusobola okulaba round 1 ku NRC yaffe. Of course weekend yo yabadde massive ku side yange nanyumiddwa newankubadde tiimu yange tebyatambudde nga twabadde tubibaze emotoka yabitukoze naye kasita twafunyeyo kye twavuddeyo nakyo ekyo ekitono nyamantono nyamantono kakaya n'oli wano kali wano baganda oga tezifudde adala olusogo tetwakomyewo n'olusogo mpozi ekyenjawulo n'okwebaza mukama nti twakomyewo nga tuli balamu ekyo kikulu nnyo mu bulamu ate era n'okweyongeza okwegamba okwebaza Fufa TV okututerawo platform ng'eno ne tujja ntudiscussinga motorsport ku side eya piki kw'ossa n'emmotoka sebo mukama wange. Okay, mwambaza agamba nti onagalaza engineer 25 bweda akyakola bano bamwambazi ne bebeto kataza bweda akube emboko kale Aaron what was your highlights of the event? Your highlight could be sporting, it could be administrative, it could be technical, it could be any. Your highlight of the event. Emyoka. Ndoza jogana jibugenda tutadukira twali tuli bayano netugezaako okwewanira oba okupridingamu CSO runninga event on time. It has been very rare. Naye of late ndoza the new breed has tried. Nali nateekawo eyange eya 37 minutes off the itinerary. Eno callinga yajja n'agimenya eggulu last year. Ngali 12 minutes ahead of the itinerary. Kuruno mwami Ali Katumba naye yagikolinze. N'abeera ahead of the itinerary. Ezo what yatuka 12 minutes yabadde nga 10 minutes ahead of the itinerary. Nze kunze nga andimira okutambulira ku budde nga bwe kyetucravinga fo nti rally zino zibeere ku budde sisa tusobola okuba nga tukwatidde ekintu kino ku budde kiba kimpesa era yabadde highlight yange ya event eyo ngugaseko ne sporting endala ezabaddewo naye nze ku lwange nasanyuse nnyo okulaba nga tuyingira power stage last stage of the rally nga actually itinerary tugibeatinga by almost 10 minutes ahead. But again it brings the other question of if you beat the itinerary by 10 minutes, as you're saying, yeah, because the rally was flowing on time. If you look at the first card, I'll give an example. Park for me out here Friday. Park for me out here Friday. First car on the road was Dorin. Yes. Yes. Dorin Nabi. The only all-female crew in the event. But Fulma Park for me at 8. Ogendo called the first stage, which was Ali Katumba. Unfortunately, where I got to know about them is service opposite the service park. The Moka was storing it down, so they were having issues about how to go about it. So they asked Nabila, let me have a look at your time card. After the mechanics had said engine, so we looked at the time card, and it was 8. So initially they had started the rally, rather than it's a rally. That's what I was saying. The rest of the cars came on. Yeah, I remember Dorin. I was supposed to receive Dorin at 8:35. Stage yange, Sam Funa, Nemfuna Serenity at 8:38, and actually at 8:38 he was booking it, and 8:41 they were into the first stage. Okay, then again it brings the question: why have
the prize giving so late. that late. That and more discussed. Definitely. Your highlight of the event. No better team you. Anyway, anyway, just on the concerns of event. To me, a motor has after the children who are on good as ever the number. Sigana zaba demu ezafudde nesize nyingi nnyo nga bulijjo ng'enguudo si nnungi. Enguudo zabadde perfect, buli kimu kyabadde ku time. Twamaliriza lwali mutuufu singa omusana gwabadde gwaka twandigamye nga gukyali mu bbanga naye olwakakubakubaako tegwabaddeyo. Lwali yabadde mu budde buli kintu kunze lwali yabadde fair. Saala yemu nnyo kiyinza kwesiba kugamba nti abasajja tebaategese yo yanyomye. Crew ya weekend? Crew yange ya weekend nze nga nze shadi saagala munyiigire. Saagala nyiigire ekituukiri nti driver ne navigator wange aba weekend yabadde Valeri n'omukulu Katabala. Stefano Valeri. Omusajja. It was a surprise to me. Musajja kuvuga moto. Yawonvaawo nze. Naye crew ya weekend? Stefano Valeri. Yabimaze. Yabikoze. Okusingira dda nnyo mwami Katabalwa. Abantu bamudawutinga nnyo. Bamudawutinga nnyo naye yataddewo performance. Yamaanyi nnyo. Okay. Crew yange ya weekend yabadde crew eya Haji Aruna Kataza. Kataza kwe siva. Ne pasta. Eno kuri ade combination nge religions bid. Omo Haji, omo pasta. Mungu naba kwachire. Aruna Kataza ne David Mwesi. Definitely nabo bamvugidde motoka bulungi nnyo. Very good outing, very good lines where there are things that producer Jatu one of those moments in the event here. Stage Dr. Imbisiwe. The named after Dr. Imbisiwe. Mungu Amsasi. Wado the two jumps towards the FF. And Kataza Nemwesigwa. How they approached it because there was a right Wado left before they jumps. Yeah, because nabikola nababaddawo bonna ne bakkiriza nti abikoze nabala babikoze nabala batambula but Aruna not alone his stage times ya postinzeko the second best time nze olwokuba saafunye bise time kubanga nabadde ku FF kubanga nadde controlling stages naye obwedda oluta motoka nga 5 nga ngendako ku live streaming live updates that times yes. Ninga lwemberayo bwenti bwataba Kataza ababebeto. I remember stage ya sosie nyine ya sosie yange ya Ali Katumba. Kabebeto yakubye Kataza by 1 second. Ninga Kataza atambula ne bebeto 1 second. And that took a long time okujimenya. Motoka nyingi nezijja naye nga aganiddeyo stable. Paka later on ne wadde anti alwi utade kulinga why Kataza ngago taddeko omuliro naye ajalewe yagana nti I never get out before the show. Let's go in for a short commercial break. We'll come out to reviewing how the events did unfold, which was won by the crew of Asanalino Musa Subuga. Very dominant after day one. They won 3 stages and it was Musa Segawe. He about stage to Friday. Then on Saturday, tumuita Musenwa. Kati Musenwa, Moses Lumala, yazina wangula stages bidi Murade on Saturday, and the pace was okay. Ne muku omukubukere Kataza bwe yakubye Murade, mwadem na Kamusenwa, Moses Lumala. Kale katukomeo. Wow. Nice.
of motorsport is at every age of engagement. Look at the Bournemouth crowd that has covered around after the Super Social stage at Makuu ground. This is all about motorsport and tourism. We are at the scenic identity of Vumbale, the Imbalu, where it's identical of the tribe that's in the Elgon region. We are glad to be having the host into the region with a super of motorsports is at every age of engagement. Look at the Bournemouth crowd that has covered around after the Super Social stage at Makuu ground. This is all about motorsport and tourism. We are at the scenic identity of Vumbale, the Imbalu, where it's identical of the tribe that's in the Elgon region. We are glad to be having the host into the region with a super. All right, so we'll be back from that short commercial break. It's the Podium to every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review in the world of motorsport. In the case, Nairon Sambane Shadrack Tito to digest a lot regarding motorsport. Now, we're going to reviewing NRS round 1 every day over the weekend, hosted by MBALE City and organized by Motorsport Promo MPU. Kari, we're going into the stage times. It can be a moment here rally about rally moving on time, same as Shadrack. Event here and very, very organized. Driver crew of the weekend, Stefano Valerio from Ethiopia and Robert Katabarwa, Aaron as well, Stefano Valerio and Robert Katabarwa, Zengambi Aruna Kataza, ne Haji Aruna Kataza, ne Pastor David Mwesigo. Nina no. I think I asked in the rally. Yeah, why? Because driver are calling him. Okay. It's not. If I win the rally, it's the chikola nyo maulide. Neate chako za maulide, performance ya Kataza, then the performance ya Musenwa. After all that time, and he won 2 stages. Musenwa. Nade maine mu power stage abamalirize. Now we finish. Ndo kwenyiga ku podium mwali mugunde chote chikola. So le chiro. Echa vale. Okwenyiga mu bukere. Yeah. Ne katika bide bya mansiro kwangwa to brain. Ngana byogera kiwe simawulire. Yakoze na bubinyo. Kubanga bamulidize nako. Not that. What is yakoze na bubinyo? Awangula tena buseke obo. Imagine by. Imagine. Mansuru bwaba awangula ina kuwangula na dakika 3. Imagine. Ekitono katika sobola sa muogera kale into the stage times event yatandika Thursday with scrutineering and a very, very, very colorful ceremonial start at the KCB offices in colorful ceremonial start and 34 crews and registered. Of course malimete entry ya sinna satava no kumbana tujogedde kwa unfortunately yarabiseko event but yeah, the design of the stages Ali Katumba had to launch during the launch of the FMKSB partnership. The design of the stages, 2 stages done twice. Cloverleaf, that is the name, the term the workers serve organizers. Kola Yasinna Sao Kole Dusmanoki Jemu service so demo was the call mundo go kubiri. No, kola Ali Katumba Dusmanoki service is it demo. Then come for service, then do the super special stage. Ayo zoze nyininga bomala Ali Katumba. Ate gundi almost irana ye almost malira wa kumpi ne service wanga service yalinga focal point ngiri wakati wa stages ebbiri aziningo botambula ono obanga akomawo kugundi eno focal point ya then Saturday the same design Dr. Imbisiwe then Yasinna service repeat them service then group and then go the post so that kind of design nafa abalabi kitwangwira because I'll give an example ko Friday is in the first stage which was Ali Katumba Kaliano sakuduka kulaba gundi Dusmanoki so Dusmanoki tumufisa tukoma mu service had a few interactions with competitors then tugenda mu Dusmanoki because try to laba bachi tudamato kulaba mwala biruli so in 12 stages bidi on Friday. Saturday we kind of hopped a bit. We watched the first stage. Yabade Dr. Imbisiwe.
then ne tusigalirawo ddala. What changed was the viewing point. Yes. Twalabiddeko from the hairpin ne tutambulako some kilometers inside that stage ne tulaba there are two jumps tuzimala emmotoka zonna then ne tujja mu power stage mu Yasinasa other mu Yasinasa nga mukolanga power stage. So 12 stages start on Saturday. Okay, let's get into the stage time. So this is what they call, yes, that's some of the footage yabadde mu event oyo Abdul Katete ne Siraji Chambadde event basobodde kubanga bagimalako naye Katete didn't put a performance as I expected from that car because I think they were hampered by very many things. But yeah, Aaron, let's get into the stage. Producer sort of stage times. It was the time kuja kwanza the top 3 because of time, then tugereko ne kuzi overall as well. Rally no yatandise ne stage yabadde yitibwa Ali Katumba nga stage eno yabadde ya buwanvu kilomita 13 ngera stage eno ya kilomita 7.5 nga stage eno yabadde side ze Budaka twali tugira side ze Budaka ero munda yawanguddwa omwami Hassan Alui Junior nga avuga ne Musa Nsubuga nga bakoze eddakiika 7 ne seconds 5.2 badiriddwa omwami Musa Segabwe nga avuga ne Mathias Yega sorry namuka yeah producer the times ndaba Musa Segabwe nga avuga ne Mathias Yega nga bakoze dashika 8 zennyini ne seconds nya ne microsecond nya difference of Segabwe ne Always abadde 8 seconds 8.1 seconds badiriddwa Duncan Mubiru ne Sharif Muyanja nga bakoze dakiika 8 ne seconds 24 Olusebuga abakubye Duncan ne seconds 24 ne badirwa mu kyokuna Ronald Sebuguzi ne Anthony Mugambwa nga bakoze dakiika 8 ne seconds 26 mu two-wheel drive eyawangudde stage eyo yabadde omwami Edward Chirumira nga ali ne Zubeda Muhammad nga bakoze dakiika 9 ne seconds 32 ne baddirirwa Samuel Watendwa olo Julius Mukaro n'aba wa kusatu. The Club Manual Championship moyo category in that stage there was only one driver because doing Asimu ne doing Nabila baade bakivuddemu no lit yabate yagitandise leti yagifulumye the first yasoose ku Friday yagifulumye Friday yafulumye Saturday Friday yagifulumye loop zonna they were two stages nakwa nakasaba the first stage on Saturday yagifulumye because of the dola nafuluma in fact dola nakendeza ne ku margin yeyo ya 25 minutes bamuwa nabanga abamukuba 5 minutes after the first loop kali nakendeza because nobody went over stages bidi natazivuga then ataddo ne nakola nazivuga design ya stage no yali smooth flowing nga mulimu corners ezazisinga obulungi zaali nnyo mediums okujja kondoza kwabadde kondoza airpin slow corners nga 2 zokka amasinga amakona agasiga gadde mediums so surface was very good gravel smooth gravel gamba nga omuntu acommitting ennyo mu twist stages ajja kubanga asobola okukola times ennungi era nzukira ku debate gye twalina tumaze okukola gunene kuba mu stages zino kubanga the way he commits mu bintu ng'ebyo aba mulala nnyo so that was disappointing afe abaali bategedde nti ayinza okukola ekirungi came out n'ateekawo performance ddala bulungi nnyo mu stage ate ndowooza stages ezamuwangusizza kubanga ya buildinga lead neneko nti yatuuse ku Saturday yafunamu ebizibu ku Saturday nga tali bubi nnyo baali bakendeza ku kinene kyaki yali azimbye ye stage Mike Mukula nafuna omukisa ne kubanga yali stage yange and I acted as a sweeper in that stage nafuna omukisa nengena nentuukawo we yagwa
it was a very tricky position. Tiwalio jamu elinganga first right ninga mulimu of kamba first right mwenyini mulimu of kamba tinga bovamu first right ye mulimu long medium left long bako kati ndoza mukula ya jadduka nnyo kuta of kambe notandika okunonya left eri nga ataina grip ya malana na hitinga embankment moroka neva kubona egwa eri era nga gwe ayise watagisanzeewo peza kuleta waliwo yafunyewo ebuzibu yabuuka neefuuka gonna wonna negwa eri mu nnimiro nga wonna wakati olaba wali clean tewali kibaddewo oka yabuuka neyita yakuwasama negwa eri. Yes. Was the damage that much he couldn't yeah, the damage was that much kubanga yalina hope y'okudda okuvuga tugamba natekamu ne restart. After getting service and accessing the damage, they couldn't continue. They were sort of retiring. So I think those are casualties at stage. After that roll, he was very happy. The car was behaving. Everything was fine. The notes were flowing. Kwani otaja ku FFU stage nenga ali rolling side mirror simanyi wa utawe yafuna kizibu unfortunately yatambula naye yongerayo nakufuna communication yeyo assistance yo si work stage yeyo ti alter afunye obuzibu naye is continuing so satikira bulungi exactly wa yafuna kizibu ekyo naye ya kirungi ya continuing naye for mukula yasigalawo yana Walter namusanga ku FFU stage Nagamanti bavuddeko and they rolled, but they got back, and when they saw the car fire, they still moving. They continue. They continue. Of course, bagezezako jizao nyo after the two loops. Yeah. Gezako jipano beating ojitereza so they can continue. And it is bama sodo no kumalako. Yes. Rally, mu first rally by them NRC because now he's been driving the CRC. Abalimu is in NRC now. Stroke Division 2. Okay, so that was stage 1 of that event, which was won by Hassan Alwi and Musa Nsubuga, a difference of 8 seconds. And Pesi Alwi in that stage, Yalagi Yaliko, Awamlabako. Then, though we thought Musa Tweetilako, Yatulaganti Atabade attack mode. So the 8 seconds difference was not a surprise to me because, of course, Salwi has had most time in the car than Musa. But Musa being behind by 8 seconds more stage, Shadrach Kunze never done. Yali atambudde because owange omuntu asooka emmotoka ye wanogamba first let's test the waters and 8 seconds behind someone oko performance okoze bulungi kituufu. Okay, but this is what stage 2 yayitibwa Dusmanoki nga bagikola ogusooka gitwade Hassan Alwi still Hassan Alwi still yawangula stage eyo nga akoze eddakiika 7 ne seconds 5.3 tukira stage generally almost the same distance near area source 13 on ali 13.16 area ali 13.50 so ndo yawo Hassan yaddamu almost the same time yakola rodieri 7:53 Musa Segabwe nakola 8:01 ngakoka 1 second Ronald Sebuguzi najja mu kyokusatu nga ina 8:18 olwo Oscar Ntambi najja mu kyokunanga ina 8:24 Yeah, producer the other part of the screen awali results after CS2 Dusmanoki Alwi ada kulembedde rally by 15 seconds 15.7 seconds ahead of Segabwe Musa Segabwe ngali 42 seconds ahead of Ronald Sebuguzi tengali 1 minute 22 seconds ahead of Oscar Ntambi ne Pius Lujja. So ndoza church times okweraga the top 3 mweno rwala bayinza okulwana ennyo Alwi Segabwe and Sebuguzi. Those Sebuguzi ate yali slightly off the pace because ola time yakola ya 8:18 ngali 8:18 ne ngali 16 seconds. Is it 24? Yali 24 seconds behind Hassan Alwi. Obudde mwezo stages ero nga wezaali nga chance ya recovery ntono ojja kulwana nnyo that means what and be risks. Of course naja nenjogera ko ne Sebuguzi mu service park nga mubuuza what's the
what's the issue nanga emotoka ebadde tenamuwa ite performing bulungi nnyo nanga amaleka asatuze mu service katulabe ate unfortunately bwe yaddayo ate neba was ndowooza that is the stage where I did the time etabadde nungi ndoza yamugire ddala ku event kubanga emotoka yazikira and kwa yazitwala eddakiika nyingiko kubanga in my road sweeping duties nga maze stage yange eyo it took 5 minutes clear the control and everything then natandika okutambula nga tujja kola sweeping mu stage musanga nga sorting out good enough nasobola okukisortinga kyabadde kyali kiganye era bw'abala okisatinga muloka neddamu okwaka nagamba mugambo ayingira tugende tulwane and I had to communicate at the FF kubanga Akima wanda yali ku FF ne mugamba nange control the crowd abantu gundi Ronald achajja takoze eki that stoppinze ne he has made good ajja Akim yagirwana nnyo kulaba kiyabonera Ronald at the end of the stage ya ngamba mtufu chanza abantu bangi yes na dendozi zobudde bungi naye ate nongere nenozi bulala okuba abantu basanze ate ng'osanze abamu yasanga mukone emotoka nga zaali zimaze okuva ngazi zirowooza takyazze nga ziyingidde stage so kyamu affectingamu naye abantu baffe ne bebali with that nga oluddewo okujja 5-10 bayinza okuwayo 10 minutes okutuuka naye bwezisukkamu ndoza bamanya tokyazze oba tokyazze bagwa mu nga bagenda okujenengeza. Okay, producer so tuwa ku CS3 because our already in a lead ya 15.7 seconds and that was not tayari nene nnyo when a slight mistake anything you would be of your producer atwade ku CS3 still asana so wait gundi yafunirawo obuzibu kikankane Duncan yafuna obuzibu nga bakola stage ogwokubiri eyange ndowoozo Duncan teyafuluma section yakubiri producer so kudamu natwa ku times za CS2 Duncan that by the way Duncan yafuluma CS2 yafuna obuzibu nga ajja ku towards FF yalina puncture and nemujjako yagifuluma with 42 minutes yalina puncture nemujjako so na in that due course nakuba caravat so nairona nga bagikola okusooka nairona akakono so he lost a lot of time. Yes. There was no way for you karaona yao bagambe nti yali avudde ku nte alumala akedo givaako Duncan agivuddeko sebuguzi yali agivuddeko with that time kati eri waggulu waliyo ndowooza Alwi Oscar nga tukyanoonya ayinza okubeera owokusatu Dauda yali atandise okubanga alaga twali twogeddeeko mu 2-wheel drive Samuel Tindo yawangula stage eyo ngali edika isa abiri nga bakola eddakiika 10 ne baddirirwa Julius Mukalo ne Eriksen Nono nga bakola 10 ne seconds 25 olwo Sane Mubiruolo alinde Katerega ate baba 2-wheel drive manya balasiasi Haji Ahmed Senyonjo nga alina emifene hasi mu fen ne bakola 10:37 bebali abokusatu mu 2-wheel drive. Producer so tuwa ku CS3 yali repeat ya Ali Katumba wajikola ogwokubiri asana ali wangula stage eyo nayo yagiwangula ku still ate yagiwangudde kwa Luna Kataza kuno yagije kwa Kataza nga akola 750 Luli yali yakoze 753 yajjako second satu nakola 750 olwonadirwa omwami Haruna Kataza nga akola 824 bamba second satu 33 producer so kudamu natuwa sections stage time ya CS1 ndo akubudde bwa Kataza bya soko kukola because anena 824 Kataza Haruna Kataza ina 839 mu 1 yes atana 824 6 plus 9 is 15 yeah yagitemako 15 seconds yali atirika bagamba yali atete ne Pastor Daudi Mwesigwa Daudi ngaite empapula
okusatu mu stage yali Uma Dauda ne Steven Bunyanga bakola dakiika 8 ne seconds 26 ne baddirwa mu kyokuna Nasa Mutebi ne Emmanuel Mugulusi bakola dakiika 8 ne seconds 3. Nasa Shadrack alabika ko bulabizi for the first time rally yonna mu top 4 mu sodo cha good fine sodo Nasa tabu ya wewe Nasa nenga results after CS3 alika obudde bwa Asanalwe neso obudde bwa Musa Segabwe obwa 8:30 8:30 kwoli ina 8:50 yamba seconds makumi 7:50 7:50 ne 8:30 seconds ana aba mukubye wana what bagenda wali abayingidde seconds 5.5 overall. In that stage what happened to Segabwe Dusman Okinga wajikola omundi ogwokubiri ayo ali Katumba nga wajikola no so ali Katumba wajikola omundi ogwokubiri simu afunira puncture yafuna kimweyo because Sega ose jajanga alina okwomuka emabega that was yabadde Saturday yadde Dr. Ayimbisiwe naye obuzibu bwateko kwa yabufuna mu Ali Katumba eyokubiri agenda oyingira eri eyandibadde eyokuna ng'already obuzibu bwamaze because yabufunira ku FF ya Ali Katumba okitegedde repeat ya Ali Katumba towards FF weyafunira obuzibu obwo kuba we nali ba communicating ne bagamba gundi afunye obuzibu Musa because omuntu ya lose 8 seconds bwabeera 40 seconds behind the pace definitely aba so Lydia Alwi mweyo stage yali increasing by 55.7 seconds ku Dauda ne dakiika 1 seconds 5.8 kiba kitegeeza mu bibalo nti Rale yali ku Musa ne Alwi ne Dauda yaliko but the difference between him and had gone into 1 minute kuba katolede Segabwe yali akuba Dauda dakiika 1 seconds 3 atenga Alwi akuba Dauda dakiika 1 seconds 5.8 ngate Alwi akuba Segabwe seconds 5.5 seconds 7 kati obudde obwo kiba kizibu nnyo gamba nti bobera mu third position wakube dakiika kumpi 2 okuclosinga yini obudde oli go competing naye okubanga afuna kizibu navaako and also capitalize maybe nafuna mu puncture bwaba tagifunye onase kubeerako ogezako pushing at time and those Dauda even himself ayinza okwakkiriza nti by that time nti 1 net 2 against but I can control third but again unala kuza end of leg third position yaliko abantu nga bana battle for third yes Dauda Stefano Valeri Musenwa Moses Dumala then from between 3 and 7 bali beyawula akanya kale pesa ngati katukole ku nsimbi tukomawo tuyiteeko mu stage 4 tugende mu super special stage komone Sunday ya ina stages 5 omali ne power stage katukomewo All right, we'll be back from that short commercial break. It's the Podium every single Monday from 10 p.m. to midnight where we preview and review in the world of motorsport. But we are NRC round 1 organized by MPU, which was won by the crew of Asanari ne Musa Nsubuga. Prior to that break, tukomye ku CS3, obudde bwa Alwi bwali bweyongedde by 55.7 seconds ku second place Musa Segabwe ne Matthias Chiega, and of course Uma Dauda ne Steven Bunyamu Evo 10 bali off the pace by a minute and 28 seconds. Ku rally a minute and 58 seconds ku rally leader atenga bali 3 seconds bali a minute and 3 seconds behind second place Musa Segabwe in that order. Kali producer sotu ku CS4 yawangudwa Musa Segabwe by a difference of a microsecond doza. Producer ngaliwa for result says but Shadrack producer to result says togeda ku performance ya Musa Segabwe first outing ye Momotokeyo. I've seen drivers compete in that first outing in motoka zabwe. I saw just Mangati in 2024 rally Mbaraleyo, which he won convincingly by the way. Yali 9 minutes and 14 seconds ahead of the second place crew. I think a difference wakati wa mucho okubiri ne mucho okusatu.
zali zo seconds 26 difference wakati wa Kansiime ne Lwakataka overall nenga te difference wakati wa Lwakataka wali wakati wa Jonas Kansiime yali okubiri ne Mangati it was 914 kibasiza ate difference wakati wa Ponsiano ne Mangati zalinga 940 940 ne wano difference olaba Segawe ngali mu first outing ye motoka he tried to push until that misfortune mu CS3 we are the 40 seconds behind the rally leader okumaliza after those two loops ngali 55.7 seconds behind Asana Musa Segawe je tuyita debut ye motoka to me ekituufu kiri nti Segamu emotoka nganze bwe nakirabye yabadde kugamba agezezaako okwagala tuproving nti ngenda gisobola kuba speed yabadde agikolera ddala bwobanga yabadde asobola okubanga ajjayo emotoka nga kugamba ez'amaanyi ng'ajja mu kyokubiri kitegeeza yabadde agezezaako twagala tukakasa nti emotoka yo nja kugivuga ge mazima naye kale gye byawunzikidde ng'erabika akyagibulamuko training kuba alina weda alina bwatuuka ng'olaba kalinga akamujja akagala omujjako naddala ddala wennyini awo mu super special stage waliwo kamulagidde nti okyetaaga okuntraininga performance ya Musa ndowooza eri okay yabadde very fine kubanga for sure okubanga okyusa okuva mu Evo 9 ogende mu powerful kanga N5 eyo bintu bingi ebikyuka driving style ekyukira ddala nnyo ate nekirala nti performance ya Musa tetugenda kuddamu gijanjinga nga tudependinga ku flamboyance gye yakolanga mu Evo 9 nayiwawo omubiri n'agikasuka n'ayita mukona nga ewona buwonyi tagenda kituwa mu N5 kubanga N5 emuwa ebintu bingi ajja kuyitawo nga mulowooza nga tali flamboyant nga tayeze nga teyenga obudde atadde ku boodi nkitegeera kibula kikyo ojja kulaba nti ajja kujja mu stage bamukuba sekendi 8 in his first outing in the car eyo webuuza naye nga tatukasukidde mu mbiri zemuliri ekoona tazikasuse kubanga tagenda kuddamu dikasuka emiroka tejja kimuwa bwetyo yemiroka ejja n'osibira mu meters 5 nezikuwa ate n'ovaawo mu maanyi nga atasibye kati ojja kwesanga nga tajja kubikuwa nga bitubali tubimulaba bulijjo ebya flamboyance naye atajja kuba nga ateekako obudde ku boodi ndowooza yagezezaako egenda kwesala performance ejja kweyongera naye nga entertainment egye tubali tumumanyiddemu oli Segabo afa agikasuka mu kkoona n'agikuba oluyi ojja kuba nga tebiriwo actually obumotoka bwonna obwo obutono ojja kwesanga nga si bwe bikola driving style ekyukira ddala kale producer asotuwa ku times za CS4 yabadde repeat ya Dusman King abagikola omundi ogwokubiri wali mu CS3 tulaba Luna Kataza akoze second best time ne CS4 ya Musa Segabo yagiwangudde by a whisker that's microsecond that's the difference between Musa Segabo and Hassan Alou olaba speed zizo zade 99.7 kilometers per hour onakwa 99.6 yala tamba 99.6 kilometers per hour era Daudi yabadde mu kyokusatu 95.5 kilometers per hour naye pace ya Segabo mu stage abadde bakumpera nyo rally za ku WRC mukizimu okulaba Uganda rally stage is separated by a second by this proves nti abana we bali basindike kisoboka good performance from Musa and Matthias Williams wansi olabe Mr. Omadawuda ne nani lija lili mzee wa kazi msanwa ndozola bobudde 816 microseconds bid zaba udde wakati wa Lumala ne Omadawuda atendo za Lumala yabadde atandise okujja yabadde agumye the first three stages yataina nkakasiza solo gikwata macha online mboze era abatajiri ate Kataze yakoze the second best time mu stage 3 yakoze 828 ndoza eno stage
yabadde this is problem. yafunde ebizibu kati ate akukatazaawo n'ava ku nte ey'okuba nti yenyiga mu bali abasajja but if you look at Stefano Valeri ate yabalinnye ate yalinnye yakoze 820 of course Sebuguzi 818 Sebuguzi was not on pace mweno even Valeri yabadde consistent throughout was very consistent Rosa also tuwa ku overall after CS4 Hassan Alwi Junior yabadde akola 31 minutes 32 seconds and 4 microseconds and 55 bwebata yeyongeddeko kinene baba gikasazeeko ati 55.6 55.6 yamugyeko yokka recovery ya Musa teyabadde yamaanyi in fact yabadde nawo literally because if you tewabaddewo kyamaanyi Dauda yenga cementing ekyokusatu still 1 minute and 23 seconds behind the rally leader naye nga ate ali behind ali 2 minutes and 19 seconds behind Hassan Alwi ate nga ali 1 minute and 23 seconds behind Musa Segawe Stefano Valeri Mchokona Oscar Ntambi Moses Lumala Nasa Mtebi ne Samuel Bwete kale wetwavuddawo ne tugenda mu CS5 let me take an Shadrack's view on the super special bayagenze nefudemba tugamba kati essaawa malumanje abakuba yange ebintu binali mbikola bana naye asose netuwa time zombi twakalabeko nga kakalu tumala tukalaba nga kabisa then waliwo ekimaybe kyetutako clearinga lwaki rally event abantu bavuze runs esatu kituufu what happened why itinerary tulaga runs bbiri the truth is twasoose ntuvuga run esooka the player deja kuba ovuga run esooka doddayo mu park fame n'okubawo n'okuvuga side gy'otaavuze naye tetukiraba nga bwe tuvuga bwe tutyo twali tujja kumala gundi eyo by 3 something so netusalawo bulletin eyo yafulumye ng'abavuzi bo balaga nti ojja kuvuga side emu omaleyo omulundi gwo guli ogwokubiri bagenda okubala naye for entertainment gundi ojja kukyuka okola ogwo side eno era ogumu babadde tebagugattako kati ogwa Musa Segawe bakolalongapo kimusaketi gwe mutagaseeko ogwo gwabadde gwe gusooka gwe mwagaseeko gwe gwabadde omutuufu era yaguvuze gumu n'avaayo then ebiri ze yazze nga yakomyewo ogwokubiri agikoze mu butuufu bwakyo yes no what I'm saying Musa yavuze runs satu eyasoose ezasoose zonna zabadde entuufu and ezasoose yavuzeko lane emu anti yabadde entuufu yabadde lane entuufu then bwe yakomyewo ogwokubiri yavuze side eno yennyini gyabadde alina okuvuga nayo ne batwala ezebbiri ogwokusatu gwe yakyuse naddayo eri gye yabulidde ogusooka gugwo gwabadde ki gwabadde entertainment era gwe yateererezaayo guno omugamba booti nti leni gye yavuze emirundi ebiri yes ogwasoose gwe baabaze era gwe gwabaddemu era eri what was the bulletin communication bulletin yabadde kabiri bulletin yabadde confirming nti ojja kuvuga mu mirundi ebiri gyokka ojja kuvuga lane A n'emirundi lane B omulundi gumu then omulundi ogwokubiri ng'oziza okuvuga run 2 gujja kuba gwa entertainment ogwandibadde ogwokusatu okay yes. So you're taking the first run yes then the second run omulundi gw'otaavuze lane gy'otaavuze yes twakitegeeza lane emu wali ogivugamu emirundi ebiri yes then emu ng'ogivuga mugumu okay kiri clear era abantu bangi babuuziza nnyo why the 22nd penalty then national yabaddemu kyalimu mugundi mu supplementary legs za ali nti buli gundi gyokola long approach ejja kuba ya 20 seconds buli ki buli
long approach jokola buli point jokolyako long approach. Yes, 20 seconds. 20 seconds. 10 seconds, 20 seconds. 10, 20. I don't remember that very well. Nenga jali mu Musa wamkwese penalty seconds. 20 seconds. Zabade siwa zabade bili. Because side yeyo yachikoze ebiri. Then keeping a right, na keeping a left. Naye nayagadde correction ya Sebuguzi. He almost took the left, then ne Peter Kalule. Ale ngakale yasinzo womesaawo. Ne kale yangambi. Nabade zeba womesa. Naye ya right. Peter. Walo by the way abataka buse. Oli yagambi ola bye yakoze. Yasusina banga tulimba. Na jijo. Peter yakoze ka Duncan. A football. Yakawomesezanya. Peter bacha abadde so bisimanyi. Nebe wakikoze. So producer so the images Zakasa oyo Aruna Katazali ku track. Abantu badde. Tanapu yakasawe yabadde simbi. Abadde simbi no kwanti enkuba kasatu. Akuba katu. Balekisa akasawe kabadde kanene. Nga gwali ene manga tozo kulowooza eri engulu teri bantu baliyo. Ate nga babadde banayo bali babadde y'abantu. Kituufu. So producer so to times Zakasawe CS5 ngabajivuga of course runs zili captured ziliko bidi. The one for entertainment is not captured. Yes. So you have to put the times entertainment what is zili. Yeah, yo 126 Peter Kalule 131 Madauda 133 ne Kevin Bebeto 134. Okay. So you ran yabadde which was lane B. Lane A. Wale yabadde wansi ne waggulu. Wale wadde ya wansi ne waggulu. Yabadde nga oyingira woti gate ku entrance ya Kasa wadole. Then eri waggulu nga wadole. Yes. Kasijukire liwa ya lane A ya lane B. Because one uza usiraga nsega ya lane A. Ya lane A. Ndoko yabadde eri isembayo side eri. Wansi. Anti lane eya Segamu ate ekyewunyisa yabadde mugundi. Wrong approach. Is it? Then yabadde tenabana. Then yabadde ku A. Labayo Segamu ya kwetwa tutude ku start atuli ku start. Lane yabadde ku left. Yabadde ku entrance ya gate. Yakolede mu gundi. Then gundi eri yatakolede. Okay. So producer agenda tuwa ku nendoza bino byabadde bweziti time zasigadde bweziri penalty yabadde mu penalties column tebajigasse kuno. Okay. Nenga bayina tebajigasse kuno yabadde janga penalty ngaiyo ngeri mu column time esigalawo. Yes ngakuteka mu penalty ne. Okay, producer so tuwa ku SS5B kwa yabadde SS5A so tuwa ku SS5B. Okay, after Professor Gamba, so after Musa after CS5 ya Asana Alwi still Alwinga bayongedde omusalako nga Musa Sega bayongedde omukoonako omutoolatoolako ko ku budde. Umar Dauda in third and Stefan Aksaka teyakyuseewo the difference in leadership teyakyuse because of the size of the stage and okay, then SS5B. SS5B. Of course, Mr. Sogang with SS5A. Yeah, SS5B Asanalwi. 124. Duncan 126. Samuel Buete. Aban Mulindwa 128. Stefano Vaido Katabara 131. Yeah. Okay, overall after CS5B Sasegabwe overall nayo teyakyuse ndowooza naye time ya Segabwe wano gaterabika polisi so tuwakuliza kusiza wansi mu stage eyo eya SS5B naye time ya Musa Segabwe Musa Segabwe. Results za once results za
Musa Segaba mu SS5B. Those are Mansulu some of attend around good day tool drive SS5B. Mansulu Vega. Musa Segaba balagati yakoze 156. Etegeza ko yagasse 20 seconds ziri eza penalty. Ainameka 156. Perisa tuwa kuuliza kusa SS5B yawangu Sanalwi nyini SS5B. Alwa inameka? Aruya ina 130 124. 124 gata ko 20 seconds. 20 seconds. Funa 144. 144. Ayo tibali tibagata best time. Buli time jokoze. Bokoze wrong approach. Ku time yo kwezi baziga. Kali ku time ye tolako. Iye ndoza. Yabandenga 130 something gatako 136 gatako 20 seconds is up 156. Alwa inameka? 124. 24 adamu kube seconds 12. 12 seconds. Ale jukira no bavudde nga bali dry. Wano bavugidde nga bali dry. Watch take that's why Halu has more or less time than Musa. Yakoze eri mugundi muweti. Okay, so then time ya Musa Alwi eri 36 seconds ku Musa. Atenga ali 2 minutes and 23 seconds ku Dauda. Tegeza Musa ku ali eri ayina time gye yajjeko mu run 1 yakwana time izabade 55 kadi 36 abazikendereze ddala bulungi ebyalo ne byeyongera of course ekibalo kyo kino kayita nezivaayo okay producer so tu ako okay, of course after the super special stage there was a service from service into the overnight park farm. One thing I liked about the organization service yabadde kumpi ne the super special stage. You need to travel back to Bukedia, to Budaka. Fuluma ingoyingira. Kwa distance no wade wawango kuva Embalo gende Budaka. It was I think 27 kilometers. 28 kutuka ku service park yabadde, so there was baji relocating then bajiza okuyana the super special stage. So after you're done with the super special stage jango kole service 45 minutes and mwagamba ntwali wanoga mugenda kola something talked about flex service between a team not team registered for this event. Okay. Go back KCB registered is naye KCB esanze nga buli crew ekanikidde waayo. We could not do a flex service for them. Yes. Okay, but also to aku times CS6 which was the first stage on Saturday. About so call overall. Yeah, overall ajituwadde. Ali yada kulembedere by 36 seconds ku Musa Segabwe. Ngata iri 2 minutes and ahead of Umar Dauda. Ngata Dauda ali 1 minute and 28 seconds behind Musa Segabwe. So chatega then shadow kanti the battle between 1 and 2 echaliko. Okay, so to our results is CS6, which was the first section on Saturday. Of course, after day one, casualties, doing a similar salary start akomao, then Mike Mukula Jr. akomao, then Munyegera. Day one, engine Yakuba, Naina Achiva Merimu Sierra Shenam Crusat. Sunday Mubiru, Munyegera, ne doing a same. So after day one, Marimu Kuru B, because when they have a restart. So CS6 Podium. We are Podium, we are doing a short of a podium. But now I can't cover Podium by the way. Kabela kusala one year again, 1 or 2. Yeah, my stage, I had the chance of talking to Musa Nsubuga after day one. What could be their strategy? As they approach the first stage, day 2. Nanga abaina kuangula stage esooka. Balabe how Musa performs. Because to them he was their threat at that time. The rest were, but Mbali wala nyo. Nenga imminent threat yali Musa Segabwe. We had to win this stage. Attend was indeed bakola 841. Wononyo budeba Musa. Moyo stage. Wali walako. Yali wala and there was that is the stage. The Yazze nga ompira the rear right tire nga ekona ku body so nga efulumya smoke and you don't have pace twadem hairpin naje na setting abulungi nnyo but mukuvaawo era nga olaba
pace weri nenge moka because of it wide up then an item in the rear side right there was no he could whatever shadow kwa game namu yabaita konga anyoka yali anyogomoka there was no way for him could recover surprise mstage yeyo yeah Stefano Valelli second best time 8:59 ali 17 seconds behind Asanalo 17 behind Asanalo Duncan Mubiru 9:03 Moses Rumala Mwitali Nyachi Musenwa 9:05 Rumala yabadde 24 seconds behind Alwi atenga ali 2 seconds behind Duncan olonga nyizi ngolo atandise okulaga true colors nasa alabikideko mu top 5 era nasa 2 seconds behind the rally leader. Okay, producer nga tugereko mu break tukomeo tuiteko mu stages nenge zasodo kubanga zibeera then tuiteko ne overall and as well as other bintu byakoze rally. One of those ones is that decision by the stewards to exclude the crew of Musa Segawa and Matthias Chega, crew number 14, as a result of outside assistance. Katukomeo. Stage zili technical, simbi, safety soka dala tebata kama wapi safety tebadembi tuwe bazamba credit. So far mwaka tuwadde no challenges. Ibuka mugia number 5 na yenga tugeza technical tugeza ko maintaining ampola. Stage it's the Podium every single Monday from 10 p.m. to midnight where we preview and review the world of motorsport. Prior to that break we need to analyzing the MPU in the round 1 ya wangu do Asana Rui ne Musansu Ganinano. Lots of feedback regarding your crew of the weekends. Agament Stefano Valelli ne Robert Katabarwa watava Roberto alinya ko Podium atambuli agulunga janzo kale but that back to ku CS6 so to ku times overall after CS6 kubanga already ya Alwi ku Segabwe yabade ya 2 minutes I think and 4 seconds and those obode wa Segabwe mu CS6 CS5 no CS6 bwe bwamujide ddala ndowooza ku nte imagine yabadde ekuze and with Musa with that lead tubulanga Moses Lumala yawangudde CS7 of course credit to him tosaa kimujjako mbu because Ali had relaxed a bit ni ayendoza Ali yafunidde mu punk kyomo ba Ali yafunye punk kya mu Yasin Nasanga Bajikola ogwokubiri. Yeah, okay. That's when it did change. Yeah, that is the time after Dr. Ataimbisi we won. Ali ngani la chikabili seconds nya. Ngatali 2 minutes and 58 seconds ahead of Dauda. So ngatali 3 minutes and 3 seconds ahead of Stefano Valelli. Ngali 3 minutes and 29 seconds ahead of Moses Luma. So it takes 6 seconds between Valelli and Moses Lumala. Yeah, in fact, nani kakuva ku Dauda. Kwa Dauda yada kwa Valelli seconds nya. Valelli nga kuba Lumala seconds abiri mukaaga. Nga Oscar Ntambi, Valelli akuba Oscar manya Moses Lumala akuba Oscar Ntambi second abiri. Yeah. So battle for third. Yabade from third. Up to 6. Yes. And that's why. That's why I tell you. That's why you 7.5 seconds off Oscar Ntambi. Negati oli Adam kuba meka Dauda yadde mu kyokusatu. Adam beda chikemu ne seconds. The second yemu. Yes. You got 1 minute separation between third and 7th. Okay, producer talk times at CS7 which was Yasin Nasanga bajikola Ogusoka. CS7 Moses Sumaja sodo kubanga wangula. Very interesting to see what the time difference between him and the rest of the guys on the grid. CS7 yeah, Lumala 6:43. Hassan Ali 6:52. 9.5 seconds ahead of Ziakubiyem Alwi. Dauda yakoze 6:52 yabadde 0.3 microseconds behind Hassan Alwi. So nga ate nga ali
9.8. About the 9.8 of Moses Lumala. Ninga 0.3 microseconds. Off. Then of course Duncan, you have 6.56. You have 13 seconds behind Lumala. And 3.5 off Omar Dauda. Stefano Varelli 6.59, 16.6 seconds behind Moses Lumala. I think I did 3.3 seconds behind Duncan Mobiru. Naye, olaba competition. Ababadde mu 6 babadde batano. Abadde mu 7 abaddako. 701 ne 704. Ababadde mu 650 plus. Babadde bana. Alwi, Dauda, Duncan, Valeri. Kati mwe awo mzee wa kazi yabadde mulege yiye. 643. Olonga mitingo lwanyize. Musonwa. Sona danyize. Adatambula. Yabadde atambula. Ate yabalaze ndi sajigwiride bugwirizi. Ewe yakomyewo. Yaji bakuba. Okay, Professor, doc times are over after CS6, CS7. Over after CS7. Hassan Alwi Musanso ndoza Alwi tutanya okudiscussinga wano ku utinyu ya WRC. Nga rally izibaddewo. Recently in Kenya. Stage 1, okay, Thierry awangula the shakedown. Stage 1 ne wangula Olivier Solberg, Cameron, 30 seconds ahead of everyone. Evans. Stage 2, gundi naji wangula Oji, Muzabibu, which was 8 kilometers. Na end of leg, after the first 2 stages, Olivier Solberg yali akulembedde rally. Netujja ku day 3, I mean day 2, like that. Kati wano, Hassan Alwi yakulembedde rally from the first stage, paka ku stage ye 10. In other words, he had the highest number of leads in the rally. He had the highest number of stage wins in this rally. After CS7, Hassan Alwi had 2 minutes and 16 seconds ahead of Musa Segawe. Daud had 2 minutes and 58 seconds ahead of behind Alwi. Nenga ate 42 cut. 42 behind Dauda. Dauda must have sensed something. Unfortunately, Mposti ate yazemurukanga. Yeah, he lost. You're losing the power. Power stage, so there was no recovery for him. Okay, CS8. Yabade repeat ya IMBC. CS8. That's the first stage win for Mother Sulumala. Okay, CS8. CS8. Duncan Mobiru. Yeah, Arabi Seiko 827. Mother Sulumala 846, 19.3 seconds. Those are Shadrach. Performance at Duncan. This is the Duncan we know. He was really off pace. Duncan abamulabye kugamba Duncan nze muteka mu category ye munese buguzi mu rally eno. Be bamu ko basinze okubonaabona. Ne wankubadde ate Duncan nga tunasemerera okugatutuuse kuba tumalako rally. Ate ye motoka eringe yayongeddemu ko kumaanyi netandika okuperforming. Naye day 1 ya katona avemu. Yakatandika nga apipira motoka. In fact ne day 1 era yapipiramu. So obudde bungi nnyo bwe yasuula. Kati wano wonna Duncan yali agezaako kunoonya abeere at least asembere. Nenga yali sure kuwini kotaliiko. So rally teyamutambulira bulungi. Yeah, so Duncan won 827, Moses Lumala 846, Mal Dauda 850. But Dauda had a very, very good event. He was flowing. Yeah, but they one, 1, 2, 3, 1, 2, 3. In fact, he kept Yabademo a position for the bigger part of the rally. Okay, overall after CS8. Overall after CS8, Hassan Alwi 221. Musa Segabwe. Dauda said time ya Musa kwaliza de 42 na mujako 10 kazili 32.
32. Valeri yabadde 15 minutes behind Dauda. Stefano Valeri yabadde 47 seconds behind Segabwe. Ate nga Lumala ali 47 seconds behind Musa Segabwe. Ali 1 second behind Valeri. Nga ali 14 seconds behind Umaru Dauda. Kati battle for second yazenge limu Musa Segabwe for second because Dauda Segabwe yadasinga Dauda seconds asatu mu bbiri. Nga Lumala yadasinga Segabwe yadasinga Dauda yadasinga Lumala seconds ana musanvu. Yeah, it was within reach. Yeah, dekomio. So battle for second was between Segabwe, Umaru Dauda, Stefano Valeri and Moses Lumala after 8 stages. Alu yenga alimu kulisa butinga mu China. Nga yasindise day. Yeah, ade atade oda gap ye. Yakubye dakaji. Yashigadded. Okay, producer talks times are CS9. CS9 to Zitemu. So that was the first stage win for Duncan Mubiruchi Kankane. CS9 Musenwa yagizemu ya 6:34. Yabadde 1.6 seconds ahead of Asanalui. Ngali 2.8 seconds ahead of Duncan. Ngali 12.2 seconds ahead of Stefano Valeri. So ngate ali 15.9 seconds ahead of Dauda. Musa Segabwe yaze ngali 16.2 seconds behind. Awono nga shape etandise okutereera Musenwa afuuse Musenwa olwanyize angaze waali stage erabika yajagadde nnyo yajagadde nnyo yagambye mbwe neyasinda sano yandibadde nga biddira mu stage. Okay, nga baleesera gonna after CS9 Asanali of course ngachairi mu lead. Results after CS9 Asanali ali mu lead ya 2 minutes and 36 seconds. Dauda ngali 3 minutes and 8 seconds behind Asanali. Nenga ate Dauda ali 32 seconds behind Musa Segabwe. Moses Lumala ngali 33 seconds behind Musa Segabwe. Stefano Valeri ngali 42 seconds behind Musa Segabwe. Oscar Tambiade off the pace because yabadde 1 minute 15 behind Moses Lumala. So battle for second ne jamu kati Musa Segabwe, Umaru Dauda, Musenwa, then as well as Stefano Valeri. Yabadde only 42 seconds behind Musa Segabwe. So after those two stages, after that loop, Wado service, then never get mu power stage. Power stage. Producer times are power stage Uganda wano nyongera okubajukiza. Yasooka vugu Uganda wano. Yawangula kuru ya Just Mangati ne Enokliro Yolinga. Mbala 224. Kuru ezali ku podium oko ya power stage yasooka vugu Uganda. Some federation akaiviayo awards ziba zino kugabwa kwani awards. First kuru ya wangula power stage yeno. Kodi yame yaliko Jonas Kansime ne Ponsiano Rakataka. So the power stage yeno event yawangudwa Hassan Alwi 6:24. Duncan Mubina kwa 6:32. Duncan yabadde 7.9 seconds behind Hassan Alwi. Ndozo Alwi Musa Dagamati Bazem power stage bagamba okay 2 minutes and 36 seconds ahead of Segabwe tuso okuwana. Indeed ne balwana bajjo points 10 na atano garale the points nkaga. Moses Somalia dawangude stage ye mirundi ebiri yakoze 6:43 yabadde 18.7 seconds behind stage winner Hassan Alwi. Producer talk overall after CS10. Overall after CS10. Overall after CS10, of course, yeah. Alwi
sawa bila chakula 12 that's the provisional results zagenza ofuluma Musa Segabwe mwali yabadde 22 minutes and 57 seconds behind Alwi so nga ate Moses Lumalade musokusatu yabadde 3 minutes and 28 seconds after behind Alwi nga atali 31.5 seconds behind Musa Segabwe Stefano Valeri 3 minutes and 45 seconds behind Hassan Alwi so nga atali 16.3 seconds behind Moses Lumalade. After that was the incident that we have to discuss on Aaron decision ya stewards producer so tu decision ya stewards na displaying irako je bakoze mu event yen so maybe because it's ebyokuyiga mu bingi nnyo Shadrack decision ya stewards wajirabye najirabye walabe technology ya chakola wansi wasinze okungaba having reviewed but having seen so and so photographic nebira byonna basozo disqualifying akuya Musa Segabwe ne Matthias under ngagamba outside sense olwanga nti article je quoting 56.1 eri ogere ku prohibited spaces prohibited service that is ensonga laki basobola okwanga ba disqualifying akuya but Aaron your take on that mbutufu tujje tubali tugamba bulijjo amateeka gakole ndowooza amateeka bwe gaba gakola gayongera okukola nkiwani Musa ne Matthias after teeka in the heat of the moment nga dala after a very long battle in the day ne bakuteekako penalty ya exclusion kiruma nnyo 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 era kiba kibi nnyo 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 naye at the end of the day otula wansi newewulirira wano neweekuba mutima ogenda n'omanya nti mutuufu kyo kyabaddewo kiba kibi nnyo kubanga bakwakyuzize ku kintu kyotakoze ki kyotakoze ne bakugiramu ku kintu kyotakoze naye bw'otula wansi n'ojulira nga mutuufu kintu kino nakituuseeko era kyabadde incumbent of me okwedefendinga obulungi mbere mpoze bulungi mpite mu musango ogwo bulungi bwe gwafiirinze mukama yasazeewo bwekityo oba kyabadde kyazze bwekityo and bwe kiba okiyiseeko kyona kyona okikubira ngalo naye ku luno kyabadde bwekityo and etteeka lyakutte muganda wange Musa Segabwe erimujja Mulaale nze ndowooza beri balikutte Musa leero n'enkya likwate bonna balina okukola ki okukwatibwa nti terisosolamuko oba omwana creating scenario yawo omwana n'ebyana yes nti etteeka bwe liba weeriri ate tukoze bulungi tutandikiddewo okukola okuluma lirumirenga ddala buli kaseera tuleme kufuna buze ebintu bimu bijja ng'ate abamu libabuuka nebatakola ki nelitabakwata etteeka lino lyabadde ya stewards from the stewards the computer crew number 14 Musa Segabwe stroke Matthias Chiga all computers stroke crew members aye kyasanyusiza stewards nti buli omu yayitiddwa n'awulirwa yes crew yawuliddwa bulungi nnyo buli omu n'annyonnyola buli kimu ekyabadde mu maaso and nga bwe bakola aba stewards mwena babagobamu ne batula basatu bokka mu room omwo the stewards having received information from the clerk of the course have considered the following matter and determined the following facts. The stewards have received the report from the clerk of the course and having summoned and heard from the crew number 14 examined available photographic, video and other evidences that crew number 14 received outside assistance on liaison section between 6 and 7. Offense, breach of FMU 2026 national competition rules and the event supplementary regulations, specifically article 56.1. Receiving outside assistance outside the permitted area. Decision: the stewards determined that the crew of number 14 breached the regulations. Penalty imposed: exclusion from the event. Reason: the photographic, video, and GPS and tracking records clearly show that assistance was provided by the persons other than the crew on liaison section, which is explicitly prohibited. No exceptional circumstances justify this assistance were established during the hearing. Kasembe producer wansi
okagalanyako nasako omukono wansi waliwo akatero producer sotumayo gundi wansi competitors are reminded that they have a right to appeal certain decisions of the stewards in accordance with the sporting code and the national competition regulations. Nasako omukono kitumanya chairman stewards Albert Utagwera FMU steward, club steward Yawade Reynolds Chibira. Published on the Organized Digital Notice Board on 1845 August 2026 at 18:45 hours. Adebabuza kisiga bya sodde kubanga amalako byavuddeyo. Messi asoso kuyita mu mbeera eno. Last year ekintu kye kimu kyabaawo. Mukalo. Tuve ku event esembayo ono mwami ya beneficiary weche kinumira hoima exclusion from an event yani na benefit na monti ya wanga nze ife wa benefit tinga ali wangula rale faba wangula rale mwalimu wangu de rale yo na yeye nze ku benefit nga bwana atatokeka ona na yeye ya kuangula rale kuangula championship nani azipanga ibyali bitambula nani kuangula bwangu power stage aje na wangula azonga sikara mucho kubiri kitwakola obulunje nnyo kitugambya nti bachi maintaining abulunje wa promoting okuva ku second rale we nasi nasi na yeye ndakubera wezi wa kubiri overall no kuangula power stage bakwa 908 gwaja murali yakwa 918 so whether ne yandisigaddemu what yandisigaddemu era yalita kuona era championship yali home and dry. Okay, other talking points in event here, no? Of course, yasoga bitu jogedde ko togedde kusega ku debut emotoka but Stefano Varelli Shadrack yeah the debut and good performance from him. Nze nga bwe nkunyonyodde nti era ye yabadde omuvuzi wange w'olunaku. So Stefano Varelli bye yakoze mu Rale nze byanyumidde. First of all namwekanga mu kasaawe we namanyira nti agenda tufuukira obuzibu. Agenda vuga championship yonna. Ya denade jona ye nagamba definitely embarajali for the Power of Africa Uganda Rally and then mwali okuvaawo ajja kulaba if resources permit abenga asobola okuba bavugenga. Ekituufu kiri nti Varelli nze sina kyenyinza kumwogerako kisingaawo. He performed well era nsuubira alongside omukulu Roberto Katabarwa Miro mutabani wa muwala namwe ekawuku mukulu Miro kino nga ye of course kina kyekimwongerako definitely ekina kyekimwongerako kinene nnyo era CV ye erabika erinnya wakati yeeyongeddeko value. Omanyi bwe tuba tuli mu co-driving andoza buli muntu ayakifunako waliwo gye bayita breakthrough. Breakthrough ejja bw'otula mu kintu kyobali tosuubira n'okituukiriza. Kati Katabarwa Mire ye yazze kekana akaseera ayinza okuba abadde atagaeyo yonna gy'abadde agenda n'okakasibwa takakasibwa naye kano kyeyakoze omanyi kiba kyangu nnyo okusomera omuntu nti abadde Uganda neweebuuza nako olugamba mu Kenya ali omusomeddeko notisize ziba ziti yali aba atya n'omutegeera n'okola ki n'ogenda n'omuleeta n'omukomyawo. Katabarwa yasambye akajimu ku muntu gwatavuganga nako is a foreigner buli kimu nga kizibu najja n'asamba akaji n'akakakasa najjawo byonna bibadde byogerwa nti Kataza tasoma Katabarwa tasoma simanya aba mu joyride mu siiti byonna Katabarwa yabisambye n'abijjawo omuzungu oyinza okuba tewamusomedde nakola time ezo nga tewamusomedde omuzungu naye nekirala ebirala Hamza Lwanga yazenga masinale waji Amerika vuma ebyo yali samuze waji Amerika vuma muteka ku podium teyamutaddeko baba ku audio ne bakubye second emu because event yawangudwa Mansur Bega Kenneth Kavuma then Mukalo ne Jaffa Lukenge then audio ntumwebaze Hussein Mukuye 1 second behind audio America vuma ya ngamba nagenze mu Barcelona nzayo la Lewandowski yagenze mu villa ita sebufu yabikoze Hamza nambuza haji kumacha ku hotel mwana binaga wayi simubanja mga haji mwana yakusaze ensawo oyo aidano teka ku podium 1 second lange chenalabi tamubanja then Jaffa Lukenge ngeji yadde waiza kusozi niyo yadde ku Chuba yabadde kachuba yamukomeza pink protein Jaffa ne Mukalo
combination ya Baika yakwatayo Baika betegeera era mukalo katulinde Paul watch the space then waddewo ne Duncan Mubiro Sharif Muyanja yamusomera mu Saket 26 ane bambi baddo performance by unfortunately Vincent je bafuneyo mu stage eri ne bavaako ne balona akakono kyaba okay, so that's all. Event yasodo kwange tambula NRC1. We can't wait for Pearl of Africa Rally, which is in May. Again, okuja Maseyo. I have that experience in Pearl. We won the highest number of stages last year. So yeah, let's see what other tools can. Akachoka kwa sana. Akaluwa. Akatulu driver kadaka. Batu nade mgoberera kugobereza kubanga akasoka de kampanye batoza tubade ne battles zabwe ninagambe akantule ndabeko poza obuchuba bwatandikira last year natandikirawo era tukino kutandikira obuchuba tukino kutandikira quest ya championship ali akusinga points nkaga but it's not so far. Shadow parting shots. Okay, simanyi bantandikire wakubanga because in a weekend MX ya MX of course kyenyinza okuyisaawo kwe kuyita abantu bajje ku weekend eno bajje ku round 3 ku National Motocross Championship ate round 1 ku CSC Central African Challenge. Abavuzi bonna gye bali CSC katono nnyo okutangaza abantu. It is Central African Challenge. Of course wantusuubira amawanga nga Kenya, Tanzania, Uganda ne Rwanda yaze natugambye nayo kati eri part of CSC. Eri part yafuna gondi FIM last year. So toyinza kusuba eventing eyo. It's a 2 days event, Saturday or Sunday. So bajje wali egaruga ekirungi erina eba Easter break. Okitegedde. Tulina Kampala teri kwekwasa mbu ate eri Masaka simanye eriwa. Just wali garuga ngojja weyagala. Ndoze ekyo ensimbi ey'okuyingira ya bulijjo era bajje tunyumirwe picha. Okay, Aaron, parting shots. Nze nkulisaayo bonna ababadde mu event yaffe National Championship event yemu abafunye ebizibu mu event eno take heart na journey still long mujja kusobola okukachinga up abawangudde bayuzayuza nkulisaayo si wange nabadde nga assistant we mu event eno omwami Ali Katumba ne team yonna gye twakoze nayo Charles Semengo, Alfred Mutanda, Ahmed Semwanga, bonna CRO ababiri Akima Wanda ne Joan Ben mukulikeyo team ndoza yataddewo performance balo yatugambye mujiwanise mwaka guno mwanise bawa waggulu wali abalina okukola okubajjayo waggulu balina kukola kyamaanyi nnyo so mukulikireyo ddala twetegekera Paro on cards May 7th date sezo preparations are ongoing era katulabe tunatela tunasobola okutegeka ate nakyo nga kirungi side ya Paro. Okay, mukulikire ddala ababadde Mbale and we hope nti bwemwajje katonda berenga abadizaawo. It's quite some distance ogende I think it's 240 kilometers Kampala to Mbale and of course that movement around stages Budaka then Bukedea lots of movements and expenses incurred. Ngari no zoyagambe motorsport yazene kula impact mu Mbale city Budaka Bukedea Iganga along to of course Obanga by an impact for community. That's what motorsport does bring. So we'll get back next week. Share our right play event of course we launch today. Our time is past event, we won't get into that. But the event is on card this weekend. Wali Garuga West Track Saturday, which will have the practice and the hit 1. Then on Sunday we have hit 2 and hit 3. Uganda being the hosts. Uganda has won this event several times. We'll get back on Monday to review Inge. Even before the Wali Garuga CSC round 1 organized by Smoke. It's upon us this weekend. Kale, Madekesh Aaron ne Shadrack tuwagaliza kusuwa Burundi and Evan Kagambye nti Aruna Kataza yabadde driver we of kale Evan kulikayo nnyo na kwera abasi bonna badaga Kataza Evan kulikayo nakulabyeko nnyawo nga oli olupapula amasizo olupapula Evan kale kulikayo nezo wajjo omungu akuyambe ozizzeewo kale out of here and good night, God bless.